grateful if you could give us a short interview. Якби ви зараз були волонтером, в якій би галузі – освіта, екологія чи здоров'я – ви хотіли би працювати і чому? If you were a current volunteer in which sector, education, environment or health would you like to work and why? Well, that is a great question because I was a Peace Corps volunteer more than 30 years ago and I was a teacher. But after Peace Corps, I became a health worker. So I think I would like to, perhaps it would be good for me to be like Jake. I could be an English teacher, but then also do a health program because I found that I have passion for both. One of the things I loved about being a teacher is working with students. And seeing all of you, you remind me of my own students when I was a Peace Corps volunteer in the tiny island country of Samoa. It's a small island in the Pacific Ocean. And my students were just like you, the same age. And in my students and in you, I see so much promise for the future. So it's a great privilege to be here with you today. And I think I would probably choose to be an English teacher, but also to do some additional health work. Це дуже цікаве питання, і я думаю, що якби я працювала як волонтер зараз, я би обрала, напевно, таку саму службу, як ваш Джейк, тому що більше ніж 30 років назад я була волонтером в Корпусі Миру на маленькому острові Самоа. І я коли бачу дивлюсь на вас, на ваших учнів, я згадую своїх учнів. Але після того, як я була вчителем в Корпусі Миру, я також працювала в охороні здоров'я у цій сфері, і мені дуже подобається ця сфера. То я б, напевно, вибрала все-таки бути вчителем англійської мови, працювати з такими учнями, як ви, але також і займатися іншими проектами, які пов'язані з охороною здоров'я. Ви, напевно, дуже багато подорожуєте, тому що волонтери Корпусу Миру служать в багатьох країнах. І, звичайно, ви бачите, в яких країнах відбулося найбільше позитивних змін завдяки роботі волонтерів. Скажіть, будь ласка, які країни найуспішніше співпрацюють з Корпусом Миру? As Peace Corps volunteers serve in many countries, you probably do a lot of traveling. And of course, you see which countries receive the largest positive changes through the work of the volunteers. Which countries currently work the most successfully with the Peace Corps? Wow, that is a very tough question because we work in 63 countries around the world. But I have to say that the Ukraine program is really extraordinary. Not only do we have really world-class staff, and when Jake says that the training here in Ukraine is even better perhaps than what he received in university, I think that in fact he's telling the truth because we have created a worldwide curriculum for English language which is modeled on the Ukraine program. So our staff here in Peace Corps Ukraine are really top-notch. Дуже важке питання, так як Корпус працює у 63 країнах, але я хочу сказати, що програма в Корпусі Миру в Україні надзвичайно хороша і дуже високого рівня. І це завдячується тому, що працівники в Корпусі Миру надзвичайно кваліфіковані. Хочу з вами поділитися, що ми зробили програму для викладання англійської мови як іноземної для всього світу і використали моделі з Корпусу Миру в Україні. І коли казав Джейк, що у нього дуже хороша підготовка була в Корпусі Миру, це завдячується працівникам Корпусу Миру. But probably even more important is the relationship that I see our volunteers having with their communities, and I think that this community is just a perfect example of that. Jake was only here for 3 months, and part of the time he evidently was in the hospital. But the bonds of friendship that were developed during that very short period of time really extended beyond time and space. So for a whole year, Jake and Elena and all of you were in communication every week, it sounds. And that is just evidence of the incredible power of relationship that is developed between the people of Ukraine and our Peace Corps volunteers here. Але крім того, що ми завдячуємо кваліфікованим працівникам, також я хочу відзначити ці стосунки, які волонтери мають з українськими громадами, з людьми. От ми знаємо, що Джейк у вас до евакуації був лише всього декілька місяців і більше часу, напевно, не в лікарні провів, що ми чуємо, але під час руху, коли не було Корпусу Миру, він з вами постійно спілкувався, напевно, кожного тижня ви виходили на якийсь зв'язочок. І оця дружба і стосунки надають силу відносинам, дружні відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки.
Thank you very much. І нам приємно дійсно, що ми показали за декілька цих хвилин, що ви в нас були, що чим займався безпосередньо ваш волонтер, наш верніше вже волонтер, який займався не тільки з учнями, але і з нами вчителями, з Голландією, співпрацював з нашою владою разом. Тобто ми працювали всі разом. I joined Peace Corps because I wanted to do something after I graduated. I had never been outside the United States before. I felt like my view of the world was so focused in Oregon, and that was it. And so I decided to apply for Peace Corps. It was the old system, so I just said, send me wherever you can. And they said, you'll go to Ukraine, and I said, where's Ukraine? And so it took me, I looked on the map, and then I knew I was going to Ukraine. I was very happy.